Так, ну что, друзья мои, я рад всех приветствовать на нашем очередном стриме по Hogwarts Legacy. Не побоюсь этого слова. Канал РЦ задал. Всем здрасте. Итак, что-то на Гоббледуке. Мы с вами остановились на том, что мы помогли Себастьяну, его другу. Мы нашли, как вы помните, остатки тети, ну, в прямом смысле остатки его тети, да, как бы осуждаем, тем не менее. Вот, мы с вами это все нашли. И мало того, что мы все это нашли, мы с вами выучили заклинание Круциатус запрещенное, за которое нам ничего никто не сделал. Как бы один из минусов Hogwarts Legacy, который очень много отмечали, когда проходили, что здесь нет наказания за применение темной магии. То есть вы применяете темную магию, и игра никак на это не реагирует. Только если вы не начнете применять на учеников повально. Как бы, ну, совсем наглеть. То есть не наглеете, и все будет хорошо. Поэтому здесь нет системы кармы, как в том же Fable, или, я не знаю, ну, в любой вообще игре с кармой приведите пример. Ну ладно, поехали. Что-то... Чат, я всех приветствую. Я сегодня попробую вот так говорить, если у меня получится. Я дико извиняюсь, что я опоздал, да? Как обычно, в своем репертуаре. Вот, но я надеюсь, что сегодня мы с вами немножко подольше посидим. И вы как-то будете поактивнее немножко. Потому что сегодня я хочу с вами обсудить некоторые темы. Но не во время сюжетных заданий, как вы понимаете, да? Поэтому, чат, я всех приветствую. Всем желаю приятного просмотра. И давайте начинать. Ладкок, это, если кто не помнит, гоблин, для которого мы украли корону, попросил меня встретиться с ним в шахте гоблинов к югу от Хогвартса. Он также хочет, чтобы со мной был кто-то, кто говорит на Гоббледуке. Вы говорите с Амитом. Амит — это, по-моему, торговец, который сейчас находится в Хоксмиде. Не. Или нет? Или да? А, нет, он в Хогвартсе, кстати. Не, он в Хогвартсе. Так, короче. Пока оно грузится. Значит, что-то я тут подумал. Меня реально... Я уже миллион раз сказал, меня задушнила сабнавтика. Меня реально задушнила чертова сабнавтика. Потому что, ну, в сабнавтике у тебя есть цель — свалить. Но у тебя нет этапов этой цели. Поэтому было предложение постримить... Странное вообще для меня предложение, почему именно ее, но тем не менее. Было предложение постримить его величество... Как там она называется-то? Кстати, я вот тут подсел поближе к микрофону. Чё с балансом звука, ребят? Нормально, ненормально? У меня громче, не громко, то есть чё кого? Это наш братанчик-активранчик. Точно. Точняк, это наш... Чё? А чё, кто-то в Хогу? Вы чё там, охерели, что ли? Алло! Вам Блэк запретил играть. Вы, шизанутые. Вы, сборная Норвегии недоделанная. Кто понял, тот понял. Дайте-ка я их собью пару раз. На, получи по щам. Слышь, ты не делай так. Слышь, давайте прикольнемся. Бля, я сейчас я не могу, простите, но я хочу приколоться. Да в смысле? Чё? А почему она не работает? В смысле, блэд? На учеников только Авада-Кедавра, что ли, работает? Какого хера? Не, я что-то сейчас вообще не понял юмора. То есть, блять, вы странные ребята, разрабы. То есть вы запрещаете использовать Круцио, но при этом вы разрешаете использовать Авада-Кедавру. Чего, блять? Причем и там написано врага. Заметьте. Большинство врагов корчится от боли и мгновенно убивает врага.
В чем ваша мать логика? Я не понимаю, логика вообще здесь вышла из чата или что? Вы вот с этим облажались. Вот с этим и получается, вот с этим. Вы вот с этим облажались. Пиздец. Просто заклинание, как кусок дерьма сделали, реально. Тоже мне, блядь. Ладно, простите мне этот бомбеж. Я не специально. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course! How exciting! I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Подожди, если ты самоучка, откуда ты уверен, что твой гоббледук правильный? Это то же самое, что, знаете, выучить самому итальянский, сказать что-нибудь вроде «Nessun grano disse parapsione» и быть уверенным, что это правильно. Вот из этой же оперы. Угу. Я, кстати, итальянский не знаю, если что. Я вот как именно вот в примере этом привел. Или, ну давайте даже проще возьмем. Ну, я не знаю, типа, английском сказать что-нибудь типа You can play on broken strings. Что я сказал? Кто понял? Никто не понял. Вот так. You said you know gobbledygook. Я что-то эмоциональный. I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Я же, знаете, о чем подумал? Он так говорит про гоблинский, как будто это русский. Блядь. Чего мне сегодня со мной? Я не знаю. Но я вам отвечаю. Он говорит про... Как будто... Я, короче, выучил русский. Фу. Так, это мы осуждаем. Доктор Ватсон, знаете, я тут русский выучил. И как ваши успехи, Шерлок? Короче, я прочитал Достоевского в оригинале. Ни разу не разговаривая с человеком из Российской империи, наверное. Ну, на те времена. Короче, из России. Вот это то же самое, абсолютно. Это они так подкололи тех, кто учит русский и читает русскую литературу, что ли? Очень тоненько. Или это чай? Типа в чем вот эта вот завязочка? Ладно, поехали. Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Братан, как ты собираешься проверять знание слов, если ты никогда не разговаривал с носителем языка? Со своей метлой, твою мать! Кто вообще писал этот сценарий, блядь? На кол их посадить за такие сценарии, блядь. Вот честно. Не, ну серьезно, это что за туфта? Ладно. Все, я молчу, все. Я молчу. Да, я в путешествие иду. Да не собирайся с топеройками драться, иди ты в хер игра.
Тут, кстати, есть Вот опять же, да, вот про нереализованный потенциал. Мы говорили о Квиддиче. Смотрите, тут есть железная дорога. Они могли пустить поездок и продавать Добрый вечер. Добрый вечер, я бы сказал. Я только не знаю, зачем нужны эти платформы. Типа, они не дают точку быстрого телеперемещения. Они вообще ничего не дают. Типа. Не, ну из самого прикольного, можно, конечно, загадки Мерлина порешать. Но мне кажется, это слишком душно. Все-таки реально. Хотя, хер его знает, как бы. Насчет того, что я задаю всегда все вопросы, у меня есть такая просто привычка в РПГ, потому что я хочу всегда как можно больше персонажа узнать. То есть именно ради этого я это... Ну, в общем, с другой стороны, мы ради этого играем в игры. Чтобы о персонажах узнавать побольше. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. Что я хотел сказать-то? Я просто реально не понимаю людей, которые, типа, знаете, там, скипают все эти диалоги и играют там в игры подобного жанра. Я понимаю скипывание диалогов в Бэтмене, бля. Там диалогов раз-два и капуста. Я понимаю скипывание диалогов в Far Cry. Это сраный шутер. Там персонажа прописать сложно. Но проходить что-нибудь условное Hogwarts Legacy, Mass Effect, Assassin, Ведьмак вставить нужное... И пропускать диалоги, а потом орать, что вам персонажи не раскрыли. Ребята, завалили хавальники и пошли читать Википедию в этом случае. Ну да ладно. Так. Не, ну типа, окей, он заподозрил, да? И чё? Это что-то меняет? Типа. Ничего не меняет, алло. Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But he's... Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Gok. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us?
We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Our meet and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. See you again, мистер Ланрок. Или как вас там? Ну, поехали. Так, нам, собственно, для начала давайте, знаете, что сделаем? Надо нам с вами открыть здесь этот летучий порох. Intrepid travelers, the both of you. Keep your wits about you. Взаимно. The door is looking at us. Right. Don't wish to be seen, do we? Ну, только, по идее, если это нормальная магическая дверь, она бы вас спалила сразу. Revelio. Снова подземелье. Что автор за любовь к подземельям, я не понимаю. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Yes, of course. I cannot believe I met a goblin. Да ты заткнешься Let's just learn сегодня. what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. А кто крутит ручку? I still can't believe we're inside a real goblin mine. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. You will regret coming here. We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Lodgok, to say the least. Revelio. Так, ну поехали. Значит, один у нас ходит сюда. А мы должны это по стелсу делать, или мы можем их резать? I'm sorry за подробности. Заройте дозорного... Тихо, 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 назад. Заройте дозорного сторонников Ранрока с использованием заклинания бомбарда, пока он заряжает свою магию. Дозорного сторонников с заклинанием бомбарда. Бомбарда это шо? А, бомбарда у нас в 4-м слоте стоит, окей. Where are those plans gone? I had schematics on hand a moment ago. Так, надо пройти у него за спиной как-то. Watch your step round here. Petrificus totalis. If you're there. Тихо, назад. Назад, 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 назад.
Watch your step round here. Matter of time till Ranrock sets things right. Patricius Totalis. Watch your step round here. It's always my turn for patrol. Matter of time till Ranrock sets things right. Revelio. Watch your step round here. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. Kill spells glance off of me. You can't stop us. Yeah, you won't stop me. Why can't I hit you? Не понимаю немножко, как это сделать. Если честно. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. I'm quite good at sneaking about. You'll see. Я в тебе, братан, не сомневаюсь. By a door. Я в тебе не сомневаюсь. Revelio. We won't get through as long as we can be seen by that eye. Глаза на меня наблюдает, не надо сейчас. Глаз такой шокированный. Incendio. Глаз такой, типа, еще контент случился. Типа не акцию надо, да? Нет. Ну, типа, по идее же надо потянуть за эту ручку. Being watched by a door. Вода не замерзает. А, вот мы типа дверь прошли, и теперь можем тут пройти, я понял. Я твою понять. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand.
The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. А ты заткнешься сегодня? Забавно, что игру можно определить на слух. Здравствуйте. В каком смысле на слух? А что ты имеешь в виду под... Типа на слух можно определить игру? Что вы имеете в виду, сударь? Уточните, пожалуйста, мы не поняли. Так, я напоминаю, что если что, я подключил Meme Alerts, если кому-то это вдруг If понадобится. I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? There must be more notes around here. What could they be building? Запустите в цель в разрушаемый объект с использованием заклинания Депульса. Чего, бля? А, подожди, стоп. Секундочку. Депульса. Я понял. Так, как бы нам так встать, чтобы это сделать? Это сейчас вообще насрать? На, просто. Ага. Поймаешь ты меня, конечно. Да. Как тебе такие приколы? На, просто. Что, Гарри Поттер? Это же наследие. Тут нет Гаррика Поттера. Что? А вот так, если... Что, еще есть желание повыпендриваться? Это, по-моему, вы что-то не вкуриваете, мальчик. Сразу последний. Серьезно, с самого начала? Ой. Нам-то надо до пульса. Давай раскидывай всех.
been fighting since before you were born. Ну что вы говорите? Much too slow. You're like a clown. Stop! I'm afraid of heights. How childish. Potato! Easily diverted. Expelliarmus! I will make you pay. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Incendio. Revelio. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Я не спорю, что франшиза-то одна и та же. Просто... Revelio. Просто смотри. Они же хотели как? Они хотели сделать игру по вселенной Гарри Поттера, но без Гарри Поттера, потому что Гарри Поттера написала, как ты помнишь, Роулинг, да? Которая заявила, ну там, все там она заявила, ну, чего, да-да-да, все это мы просто знаем, да? Вот. Incendio. Не, ну, конечно, полить металлические балки мог только я додуматься. Пытаться. Revelio. Куда нам, собственно, теперь? Хорошо, здесь хода нет. Давайте смотреть дальше, где может быть еще ход. Вот мы подняли колесо. Incendio. Accio. Вот жидкость пошла. Чё? А, и мы теперь можем вот сюда пройти, окей. Revelio. Здесь есть что-нибудь? Здесь нет ничего. Lumos. Как они так прорастают, блин? Потом, самое смешное, знаешь, что я, короче, попытался... Сейчас покажу. Видишь, он не может применять Круцо на этом. А, ну это, наверное, из-за выборов, кстати, в диалоге, может быть. Что, типа, я буду применять Круцо только на противнике. Не убивай, не применяй. Не убивай, не применяй. Вот это ты закукарекал хорошо. Вот есть еще красные бочки какие-нибудь? А, я реально болт ты взял у него, да?
You explain the stench. Конечно. Размечтался. That should be the last of them, Amit. Revelio. Хорошо, значит, так, мы отсюда, по-моему, да, пришли с вами? Нет. А, это мы пришли в обратную сторону, помните, где я пытался пробиться? Это мы как бы обошли. Эхе. Revelio. Не знаю, что это сейчас поменяет. Так, нам надо давление дальше передавать. Надо, наверное, дальше наоборот встать. А, подожди, я понял. Пока все, я сам. Revelio. This is not good. They're building enormous. Увы, на замок уровень 2. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. А, нам наверх. Мы все правильно, нам надо было просто выходить. Нам надо было лифт не использовать. Так, нам надо было не использовать лифт, нам надо было просто уходить. Хорошо. Это просто, знаете, уже привычка после бетса держать кнопку, чтобы персонаж бежал. Вот. Чисто применять кнопку. Can we please talk about what just happened? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Without further ado, adieu. Да, уж сделайте нам одолжение, молодой человек, и оставьте нас гоблином на тет-а-тет, я бы так сказал. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up,
I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lodgok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Но, не знаю, как у вас, у меня весь рассказ сходится теперь. То есть, смотрите, жена профессора узнала о том, что Ранрок добыл, I соответственно... hope Professor Fitzgerald has confirmed what she needed to. I have to complete the next trial as soon as I can. Соответственно, мы с вами получаем, что... Вот это вот. Хранилище — это, скорее всего, то, что спрятали хранители. Соответственно, Ранрок понимает, что это... Он рассуждает просто то же самое, что я сейчас говорю вслух, он это уже понял. И допер. Соответственно, он это все понимает и идет по этой логике. Опа! Империя, друзья мои, в тени времени. Себастьян прислал мне сову, где сообщил, что у него есть повод надеяться на реликвию с книги. Ай, да ну что такое опять с этим чертовым проводом? Что с тобой не так, дружище? Проводочек ты мой, ненаглядненький.
Да, ох уж этот профессор Сок. У вас сейчас, наверное, перестанет лагать через некоторое время. Сейчас я подожду. Я не знаю, что произошло. У меня, как я уже говорю, в последнее время интернет что-то барахлит. Давайте встретимся с Нати. Чтобы она не подумала, что мы про нее забыли. Как-то. Так, стоп. Я хотел посмотреть, очки талантов есть. Нету. Ну, давайте. Разговор с матерью. Класс профессора Анай. То есть профессор Анай ведет у детей прорицание. Так, у вас сейчас нормально стрим идет? Без лагов, без ничего? Все хорошо? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Да отстань ты от меня со своими камнями. Мне So frustrating. плевать на эти. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. And it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now. Much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Вот, кстати, а в книжках, по-моему, не прописывается, как становятся анимагами. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month. Then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued Так with зачем meaning. это все? Then adding one of your own hairs. And Oh, that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Что такое самотрансфигурация? Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. Они там регаются, и надо быть неплохим магом. Ну, во-первых, как ты помнишь, в Хогвартсе в свое время было 4 зарегистрированных, точнее, не зарегистрированных анимага. Сахатый, Хвост, Бродяга и 4-й я уже забыл, кто там. Вот. А во-вторых, ну как бы, да. Потому что иначе ты останешься
Я знаю, что такое трансфигурация. Я про другое. Ну, типа, я понял. Это как это делал. То есть это типа... Типа как делает МакГонагал, но не в кошку. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier the more you do it. I no longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. We're making good progress. We can't quit now. I agree. I have never considered quitting, even for a moment. You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Randrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. А бздынь будет? Алло, квест. А, ну да. Так, метла. Ну давайте. Давайте сюда последнее обновление метлы. Я не против. Я думаю, мы не будем с вами вычищать Hogwarts Legacy. Вы знаете, вот честно, знаете, чего мне не хватает в этом наборе? Во-первых, я видел у некоторых в прохождениях Фиорет Инкантатом. Или как там это называется? А во-вторых, мне очень сильно не хватает экспекта... Мне не хватает Патронуса. Потому что Патронус — это вообще великолепная магия. Просто это... Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. Ты охренел за 4000 обновления продавать? You'll be thrilled with that broom, I promise you. Разорительное ты мое существо. Ладно, хер с тобой. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details. You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast course. Not ideal, really, what with rumours of Ranrock's lot and Ashwinders infiltrating the place. However, if you're flying high above them, you should be all right, I think. I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find Imelda. I hope you are able to complete these trials. I have a feeling this final upgrade is going to be a sweeping success. Do be careful, of course. I shall look forward to hearing from you soon. I look forward to our next meeting. А, Perhaps I could test out my new upgrade on the way. мост. Так, шарики.
Шарики, шарики, лоп. Ура! Фейерверки, салюты. Да, братья Уизли бы оценили, я думаю. Да вообще пофигу, что там пауканы сейчас сказали. Ну да, это не Бэтмен, тут это так не работает. Ладно, пока мы летим. Смотрите сюда. Ситуация такая, что... Немножечко задушнило меня все-таки Сабнавтикой. Есть предложение поиграть в Craft the World. Какое-то количество времени. То есть мы допройдем Сабнавтику, но на какое-то время она ушла. Совсем. То есть, ну... Не знаю, может месяц, может два. Как бы фиг его знает, да, как говорится. Но тем не менее. Вот. Где она находится, черт возьми? Ну ладно, а где? Only following orders. Leave your accusations in someone else's direction. Ну мы, короче, как я понял, туда еще по сюжетке не зашли. Типа нам дали квест, который мы еще даже по сюжету сюда, видите, не зашли в эту часть. Карты. Ладно, хорошо. Типа, поняли, в горной местности... Метлу вниз уводит. Лопайте шары 8 из 10. Хотя, наверное, вы знаете, давайте-ка мы с вами сейчас... телепортанемся туда.
Доступно новое задание. I can do this. I can do this. They will want to help. А, это которая бабушке. Is this where we're meeting the centaurs? Well, they don't exactly know we're coming, so it's less of a meeting and more of a surprise, I suppose. I'm not sure about this. I can't imagine they're fond of being surprised. We don't have a choice if we want to help the Snidgets. Perhaps they'll be able to tell that we're sincere. There's something about them that's so knowing. It's almost unnerving. I suppose they are known for having an air of omniscience. That's exactly the right word. I just... Never mind. What is it? It's nothing, truly. We've no secrets to hide. That's right. We'll simply be honest with them about what we're trying to do. О, она They'll что-то have to скрывает. help us, won't they? Yes, of course. You're absolutely right. We'll meet with them, tell them about the Snidgets, and I'm sure to all be fine. О, кентавры. What do you think you're doing here, humans? Please! We were hoping to speak with you. Ah! I suppose you'd like a tale for your friends of the time you spoke to a centaur, and it spoke back. No, never. We're here because we need your help. Enough! You made a grave error in judgment in coming here, little witch. Leave them be, Alec. We do not harm the young. It is not our way. You forget your place, old fool. I'm the leader of this herd, and while you cling to our way, their kind continue to slaughter beasts like us without a care! From what I can see, they have slaughtered no one. They will leave here unharmed. Mark my words, Doran. If I ever see them again, it will be all 3 of your heads. Foolish children. Do you know what happens to wizards who wander here? Now, follow me before Golden I... Snidgets are still alive, and the poachers are after them. They know that the key to finding them lies in the moonlight, but they don't know what that means, yet. Please, help us find the Snidgets before the poachers do. Could it be? In the south, there is a cave within which lies what the poachers seek. A moonstone. Retrieve it and place it in the henge in the forest. I, on the other hand, must go speak with the herd. Find me after you have done this. I don't understand. So the moonlight mentioned in the journal doesn't refer to actual moonlight, but to a moonstone. What do moonstones have to do with Snidgets? And why was he so certain about where we could find one? Isn't Moonstone all around us? Why retrieve one from a cave? Knowing centaurs, I suspect he's referring to a specific moonstone. We'll likely know it when we see it. He could have been a bit clearer, or stayed a moment and answered our questions. Centaurs can be cryptic. Gran says no one talks more in circles than a centaur. It is a shame how quickly he left. What was his name? Doran. That's what the leader of the herd called him. Well, if Doran knows something we don't, I'd rather act now and ask questions later. I can head to the library and start looking into the cave you mentioned. I'll let you know what I find. И опять пещера, да?
Ладно, с Когтевранцем пообщались, с Гриффиндоркой пообщались, Пуффиндуйкой пообщались. Слизеранец, давай сюда. Welcome to me. Точнее, come to me, как говорится. Итак, Себастьян. А, стоп. Че? Итак, Себастьян. Nice to see you, my young friend. Да, все же рад вас видеть. Мэлори. Что за любовь у авторов к катакомбам? Да что за геншинизм тут у нас проявляется? Это же в Гашне, типа, все квесты 90% заканчиваются в катакомбах. Все личные квесты так вообще 100% в катакомбах заканчиваются. Что за прикол вообще? Почему если концовка, то обязательно в катакомбах каких-то? Mysterious and a bit unsettling. What to do? Для начала давай слезем с этой. You're here. Good. Здорово, Себастьян. Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'd be interested to know what else the student discovered. Have a look. Unfortunately, there's no name on it, but I suspect if it was important enough for Slytherin to stash in his spellbook, it's worthy of further study. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. Забавно, что нам не дали... самим выбирать вот эту вот концовку квеста. Юнический отчет. Задача про подземелье оказалась куда полезнее, чем можно было ожидать. Узнавать о своих предках очень занимательно, однако мне довелось наткнуться на весьма любопытную вещицу. За большим залом есть одно заброшенное место. Там, среди раскуроченных саркофагов, лежала странная реликвия. Сила, которой она обладает, поразила меня. Хотелось бы узнать о ней больше, но, увы, оттуда ничего нельзя выносить. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Ну, поехали. Очередное подземелье сегодня. Что сделаешь? Просто реально, типа, они дохрена ли подземелье-то? I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your mind just yet. Твою мать! Incendio. Confringo. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that's it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. Accio. We're here for a reason.
I'd say opening them all is justified. Да, пауки не насекомые. Напоминаю просто, для тех, кто не подзабыл этот элемент. Они членистоногие, если кто вдруг не помнит. А нам, собственно, куда? Я стесняюсь спросить. Нам вниз, нам наверх. Наверное, нам не наверх, поэтому давайте вот это мы с вами сделаем сейчас. Ладно, я уже разобрался давным-давно, как эти загадки работают. Это примерно вот так работает. Finding a chest in an inconspicuous loft. Brilliant. Не спорю, погнали. Так, подожди, а там что у нас? Тоже какой-то проход, да? А, там игра пишет, что там сундук, хорошо. Давай-ка на всякий случай. Что это сейчас было, вашу мать? Че, пауканы нас запалили, да? Ох, твою мать, понеслась. We've read the world of another spider. I shall sleep better tonight. Bombada. Incendio. Confringo. Descendo. Debolso. Accio. Revelio. Это самый натуральный лабиринт. Watch your step. I nearly slipped there. Тихо. Ага, ага, ага. Неожиданно вы напасть решили, вы. Козлы. Incendio. Какие же все-таки козлы эти ваши пауканы. It no longer feels like a tomb. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into problems, often cave-ins. And then were abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Incendio. Вот это ты самоуверенный, конечно, парень. Вот это ты, конечно, самоуверенный. Но по сути, что у нас здесь есть, кроме основного сюжета? 4 второстепенные истории, да? По сути своей. Тихо, мне вот эта хуйня, мне вот эта херня не нравится. Now this is the sort of great room I want to be buried in. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even an altar and a pile of bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems odd. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, мне велели оставить ее в покое. Я чту правила, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которые выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Я думаю, это правда. Точнее, думаю, это правда.
Мне удалось дождаться подходящего момента и наколдовать баррикады, заслонившие реликвию, да просят мои предки за то, что материалом послужили их кости. Я намереваюсь к ней вернуться, но сперва мне предстоит освоить заклятие Империус. Говорят, оно хорошо работает против врагов. What did you find? Империо. Looks like part of a student's diary. It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades, I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperius Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Do you think the pages were left here on purpose? Slytherin mentioned a student who excelled in charms and always carried a satchel stuffed full of notes. They might have been left on purpose, or the student may have simply dropped them. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Мне кажется, вот на эту груду костей нужно заклинание будет применить. А какое, сами догадаетесь? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Reparo. Expelliarmus. Incendio. Так, допустим. Давайте думать, что мы тут вообще видим. Не заколдовывается, да? Вот это что за комната, мне интересно просто. Wingardium Leviosa. That's a lot of bone rattle.
Wingardium Leviosa. А, я понял, надо было кости все найти. Так, аккуратненько, в дверку, в дверку, в дверку, хорошо. Аккуратненько проходим, не задерживаем кассу. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Здесь сейчас опять будет супер-пупер паук, да? Bombarda. Confringo. Ну что ж, давайте призовем нашего противника. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Where did you learn the Imperious Curse? I taught myself. Don't tell Ominous that I've told you. It's not exactly something I can brag about, but it may come in handy. I think you ought to know it. Shouldn't I know more about what the curse entails? Centuries. Давай попробуем, чё. Focus your wand movement. It's not an easy spell to master. Итак, Империо. There we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Imperio. Expelliarmus. Glacius. Petrificus Totalis. Rebellion. Не очень-то я понял, как это работает. Он сам должен бить или я ему должен выдавать команду? Expelliarmus. Incendio. Confringo. Imperio. Чё, как думаете, раскидает? О, вот этот момент я, кстати, помню из трейлера. Protego. Sendo. Stupefy. Stupefy. Protego. Imperio. Confringo. Incendio. Never knew spiders could make such a mess.
Bit dramatic, isn't it? Incendio. Ну, ту загадку я помню, да. Точнее, я помню этот момент в трейлере, когда он там... Такие камни кружащиеся, короче. Incendio. Revelio. Это я все помню. Это все было дело, да. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Accio. That worked. Keep going. Incendio. Confringo. Есть дуэльная уловка. We've rid the world of another spider. I shall sleep. Accio. А, подождите-ка. Я, кажется, вкуриваю. То есть вот этот. Вот этот. Accio. Вот этот. Вот этот. Вот этот. А, не-не-не-не-не, я ошибся. Вот этот. И получается так делаем. О, да. О, да, хорошая загадка. Хорошая загадка, мне понравилась. Прям, заметьте, я не знал решения этой загадки. Я предполагал на основании символов, которые... You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Стараюсь, друг мой, I стараюсь. see why Slytherin's student was so entranced with this place. Твою мать. Stupid one. Expelliarmus. Glacier. Potato. Stupid bingo. Crescendo. Stupid one. Кто в меня попадает? Дисценда, да? Это у нас что такое? А. Ну и что тут у нас? Мать, я кнопки перепутал.
For a moment there, I thought that'd never end. Ну, это победа. Наверное, это все-таки победа. Блин, какие продуктивные у нас с вами. Час 40 прошли прям. Hold on. Don't give up yet. Не торопись, не торопись. В реликвии сокрыта огромная сила, которая может использовать во благо не только волшебников, но и всего мира. Но цена слишком велика. Необходима темная жертва. Не трогай все реликвии, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Revelio. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. I'm willing to ignore what the journal entry says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. Ну, давайте заберем, посмотрим, что. I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Вот именно, ты ее забирай, я ее трогать не буду. Ominous. The sounds we kept hearing. It was you. You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine, but Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it. Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Cast it. Before I change my mind. Imperio! Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we have to go. Incendio!
А. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой. А мы ничего забрать отсюда не можем. Нам надо срочно к торговцу и Энду улучшить свое снаряжение. Музыка такая мрачная играет. Но с другой стороны, какая еще она должна быть? You need the relic. I know. But not like this. Ominous and I agreed. Surely there's a difference between casting Imperial on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but... I've taken full responsibility. You have my word. Ладно, мы не открыли с вами сундук. Не буду сейчас на это время уже тратить. I hope he knows that hasn't changed. Но нездоровая любовь разрабов к всему вот этому меня пугает. How long will the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted already. He'll easily find his way out of the catacomb just as we did. He'll be all right, Sebastian. Levioso! Это не наша драка. Мы не полезем. Да ладно. Че пешком идти? Что? Летучее пламя в данный момент недоступно. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what happened. Revelio! She thinks like Ominous. Почему? But it only upset her. Oh no, this isn't good. What is it? Smoke, over there, by the hamlet. А то ты не видишь, да? Что происходит? Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Not quite. That was physical. Now, child! You can't one there. Imperial. You're set. Places. Keep up the gold ring! Expelliarmus. They're closing in! Cut you from shoes to stockings. Imperial. What are you doing? You'll not win here. Protego. Mine! We've got them. They'll retreat. We'll make them happy. You almost had a lucky shot. This is sad. Stop provoking them. I'm a sponsor. I'm ugly. Swing on.
Ты хоть одно сегодня серьезное заклинание применишь? You'll not win here. You've got them. They'll retreat. We'll make them. Stop provoking them! Хорош. Boy, what have you done? Saved my sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Так, мы продолжаем. Я вот сейчас реально, честно сказать, не знаю, как вообще разговаривать об этом. Я реально не знаю, как сейчас с ним об этом разговаривать. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Why, Sebastian? Увы. Seems a pleasant enough little place. 25-й уровень у нас с вами. У нас остается только, получается, основа для шантажа. Получается, да. Так, давайте смотреть, что по снаряжению. Говно, говно, говно. Понятно, нам нужна комната. Так, таланты. Заклинания я что-то... Идеальная протега выпускает... Во, вот это классная штука. Вот это будет клево.
Но это мы уже все проходили. Это мы с вами только что прошли. Вот. Убедите пауков. У нас осталось с вами, получается, 7 второстепенных, точнее, простите, основных заданий. Задачи мы все завершили. Все 6 задач. Все 6 задач. Кто-то тут горит, но я все это буду исследовать, когда мы с вами доберемся до комнаты. Так, переговоры провалились. По сути своей, да? Нам не удалось убедить дядю Себастьяна о том, что, ну, как бы, по-другому там, как бы, никак не сделать, но... You should be proud of all the potions you've brewed. Возможно. Возможно. Ну, а теперь давайте смотреть снаряжение. Значит, это у нас все говно. Дальше смотрим. 67. Вот это мы ставим. И тут же отменяем его действие. Дальше. Головные уборы. Отменяем. Шейные аксессуары. Плохие. Плащи и мантии у нас тоже не очень. Угу. Так, это мы все сделали, хорошо. Что у нас дальше-то? Стоп, знаете, что нам надо сделать сейчас? Нам надо сходить к торговцу. И продать ему все это барахло. Причем, как я понимаю, вообще к любому типа торговцу надо пройти. И тогда все будет хорошо. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Вообще к любому. You're back. Nice to see you again.
Нахер, 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 нахер. И, соответственно, нахер. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Ну, давайте пообщаемся с Себастьяном. Потому что у нас остается только... Так, стоп. Off on another adventure, are we? Revelio. Я вообще не знаю, если честно, зачем они вот так вот Аллахамору разделили, чисто... Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. What did you mean you'd send Anne a crest so that she'd know to meet you? We just lost our parents, and we were packing up to go and live with Solomon. We couldn't take everything. She was carefully organizing her prized possessions, a box of artifacts she'd collected to do with our family. Jewelry, cards, old photographs. She got to her favorite, a handmade crest, and without a second thought she handed it to me. This will keep you safe, she said. It holds no enchantment, but I've kept it with me since. That's how I can reach Anne. I'll get the crest to her with plans to meet. Be careful, Sebastian. Your uncle could intercept it. We'll be expelled. Even if Ominous is upset with us, he has no love lost for his family. He'd use their connections to the headmaster if we needed his help. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an hour when I have news. И из таких вот заданий у нас с вами остается только Натя. Давайте вот с ней пообщаемся теперь. Так, а Натя у нас где сидит? Это вот сюда и отсюда, получается, туда, да? Хорошо. Допустим. Кстати. О птичках. Я же забыл вам сказать очень важную вещь. Всех с пятницы, друзья. С окончанием рабочей недели, с тем, что мы ее пережили, бла-бла-бла и все такое. Вот. Я искренне надеюсь, что у вас все прошло замечательно, потому что у нас сейчас начинается подготовка к выступлению, и я честно скажу, я Are you ready to put an end to Harlow?
I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. А, мы в Хоксмиде в самом. Мы в Хоксмиде, окей. Итак, нам нужно поговорить с 3 людьми. Агабусом Филбертом, Дейзи Ботвинс и... Mrs. Rabe should. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine. He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Логично. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Мисс Ботвинс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы поняли всю ценность нашего сотрудничества. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеемся, вы понимаете. Some evidence worth hanging on to. Thank you. I hope it's not too late. Now, to find Mr. Bickle's other 2 friends. Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it, but perhaps it's been here all along. Mr. Dibble, may I speak with you?
It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right. But we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man. But even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, well, secretly engaged these past 6 months. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me. I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill returns. Where was I? We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Трусоватенький немножко человек, конечно, наш собеседник сейчас был. Agabus Filbert must be around here somewhere. Я бы даже сказал, очень трусоватенький. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. А как-то... You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Вон чё. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating.
I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again. But do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Угу. Невидимая стена. Как это знакомо? Мы все обсудили. Давайте вернемся к месту встречи. Ты в холодную воду-то поплавал. Тебе сейчас этот... It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Тебя сейчас органы не болят, скажем так. Там себя ничего не застудил, пока плавал, дружище. Natty must be around here somewhere. Just because they can Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Кажется, у подруги проблема. Ее, походу, спалили, что она тут тусуется. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Что, опять подземелье? Как оригинально. Да. Ну ладно. The footprints led to this room. There must be another way forward. Accio! A hidden door. Найдите Нати. Не обязательно. Найдите книгу стихов Агабуса Филберта. Не обязательно. Найдите любовное письмо. Отто Диб. Отто Диб было. Ну, давайте попробуем. Играем в закрытую. keep an eye out. Lumos. I've raided Rockford more times than I can count. They're incapable of defending themselves. Гвендолин Джоу. 30 уровень. I don't trust Ranrock. I'll tell you that. You'll turn on us first chance he gets. Что тут людей вообще? Раз, два, три, четыре, пять. I don't want to work with goblins. Not now, not ever. Rookwood's gone mad.
Как пройти мимо этих долбоебов? Или нет смысла? Наверное, смысл есть всегда. Драки не будет. По крайней мере, пока что. Тихо. Понял. Girl's been nothing but trouble. About time we locked her up. Шапка эпохи Возрождения. Anyone looking for trouble found it in me. То есть здесь, в принципе, задача обойти Be on арену. the lookout for the girl's friend, if they're daft enough to try to come through here. Проблема в том, что она-то 30-го. Lower Hogsfield needs some stocks after our little visit. Revelio. Никто этого не услышит. Nah, you want to leave it at least a week before you go poking about the tracks of a streamer. Need to let his trail stop smouldering. But then, you can find some good treasures. Yes, you can. I once found a copper pot. Сука, только я его уберу, она же согрется, блядь. Тварь ебаная. Нет. It wasn't a pot for cooking. It had no handle. It was a burial urn. Go find that. Что, хотите сказать, мне ее не обойти, да? Хотите сказать, ее обойти нельзя. They don't seem to care for me in Hogsmeade. Can't say I blame them what with all I've done there. What? Revelio. Тихо ты, блядь. Так, аккуратненько, аккуратненько. Вот они закрутили, конечно, лестницу. We should speak to her again. Perhaps she'll tell us where we can find that friend of hers. She's determined to say nothing. The boss will deal with her when he arrives. Still nothing and no one here. Чем меньше у нее будет союзников, тем меньше шанс, что она меня отмудохает. Expulsion! What are you, shy? I'll see more. Now to finish. I swear it is. Давайте подождем, пока они успокоятся. Ядовитые синтакулы, говоришь? Добрый вечер. How come I always draw the short straw? Everyone in Upper Hogsfield shudders when they see me coming, and rightfully so.
students these days. So full of themselves. Suppose that's what we're counting on, innit? Confringo! Expulso! You will not survive. Imperial! Happening. Expulso! Patrepicus totalis! Я не знаю, почему сейчас пришлось дважды это нажимать. Дымил мне словно Авгурей, чья песнь предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильнее, пленил ты верностью меня, на своем сердце чары чую, оков прошу я не снимай, ведь в нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Дульчебила Филберт. Мы нашли стихотворение. Так, нам нужно еще найти этот. Я предлагаю, короче, все обыскать и найти сначала побочные предметы, а потом уже попытаться... А как ее открыть, эту решетку? Ладно, будем очень сильно надеяться, что в палатке больше нет никого. Так, неизвестный наряд. Три золотых. Revelio. Дорогой Отто, я перечитала твое последнее письмо бесчисленное количество раз и буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу. Но я верю в лучшее. Любовь моя, скорее бы настал тот день, когда мы расскажем о помолвке всем близким, особенно моему отцу. Я понимаю, что ты хочешь подождать, пока не встанешь на ноги. И я знаю, что ты изо всех сил стремишься к этому. Но знай, что невозможность поделиться своими чувствами, которые переполняют меня и уносят на седьмое небо, и впрямь невыносимая пытка. Теперь я еще раз перечитаю твое письмо. С любовью, Рози. Otto Dibble's love letter from Rosie. He wanted me to destroy this if I found it. Итак, мы нашли все предметы. He must be here somewhere. You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Rabe. He will tell you what you need to do. I need your help. Revelio. Aloha Mora. Что это был сейчас за звук? Revelio. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells.
Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Давай. Показывай, что умеешь. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Типыч, если ты еще тут. These Ashwinders must pay. Помнишь этот предмет? Извините. Только в другой немножко вариации, вот без этой хероборины сверху. А чё, в натуральную величину, смотри, по росту героя. Все как надо. Все как надо. Тот самый Ирен Мейден, который... Ладно, сваливаем. Чё? А, ну да. Тот самый Ирен Мейден, который был в аниме. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. Да хана этому Харлоу, успокойся там. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known. Several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashwinders. In addition to abducting Mr. Rabe to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Пошла With all нахер. due respect, officer, the authorities haven't done much about any of this. There's more to taking down an organization like the Ashwinders than simply storming in and hauling them off based on a few accusations. I must insist that you leave them to us. We shall have no further discussion on this. Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. И 10 заданий побочных. Выполнена нами, выполнена задача. Набрали мы тут предметов, конечно, знатно. Так.
Ну, то есть вы видите, да, что 18 и еще их сколько-то. Перроек, гоблинов, инферналов, печально известных врагов, пауков, троллей, дворняк и выполнить дуэльные уловки. Вот еще что-то заблокировано, но я думаю, это вот как раз замки. С замками связано. Пройдите испытание Мэрилина 5 из 6. Так. Коллекция обновлена. Страницу мы Lumos. Но это потом. Это однозначно потом. Совиная почта. Пламбы больше мне больше не досаждают. Полагаю, это ваша заслуга. Спасибо вам от меня и Рози. Мы уезжаем праздновать медовый месяц. Только сперва скажем мистеру Хиллу, что поженились. Пожелайте мне удачи. Ну что, вот так вот мы с вами провели этот веселый стрим на почти 3 часа. Вот, я надеюсь, что он вам очень сильно понравится, потому что он был длиннее, чем обычно, да и в целом. Повторюсь, сабнавтики пока не будет, поэтому завтра, скорее всего, если будет стрим, это будет Craft the World, но я не знаю, будет ли завтра вообще стрим. Потому что иногда у меня по субботам настроение просто лежать и ничего не делать. Вот, поэтому все новости о стримах в Телеграме. Мы с вами сегодня провели отличный стримчанский, на котором у нас остались только побочные задачи. Остановите Ранрока и Руквуда. То есть третье испытание хранителей. Пройдите, скорее всего, третье испытание хранителей. И потом будет что-то еще. Я думаю, что мы скоро это узнаем. У нас останутся последние квесты. И мы сразимся с самим, наверное, с самим Ранроком, я думаю. В этом уже нет никакого секрета. Хотя, конечно же, рассказывать вам все, что будет дальше, я, естественно, не буду, потому что я сам не знаю полностью весь этот сюжет. Пишите в комментариях, что думаете по поводу стрима. Еще раз прошу прощения за тех неполадки, потому что, ну, я не знаю, что происходит с интернетом. Скорее всего, это провод, ребята. Это, скорее всего, провод. Он, скорее всего, просто-напросто ломается в каком-то определенном положении. И вот мне приходится его упирать, чтобы он как-то стабильно стоял. Поэтому, еще раз повторюсь, если что, телеграм-канал, ссылка, сами знаете где. Спасибо всем, кто был, огромное. Спасибо всем, кто был от начала и до конца. Галарсус Мезутал. Не знаю, постараюсь, чтобы такой стиль был и дальше. Все.
Тем более, вон уже пошла полоска. У меня опять все начинает глючить. Не знаю, как у вас. Все.